Right. Good evening, all of you. Good evening, students. Good evening, all my dear students. Good evening, YKR. Good evening, Vamsi Krishna. Very, very good evening. Good evening, Kodeswari. Students, join fast. Quick. Students, join fast. Good evening, Bhargav. Very, very good evening. Good evening, Krishna. Very good evening. Join fast. Almost 1 minute was completed. Tondaraga join avanti students. Where is Kavita? Where is Mahesh? Join fast. Very, very important session. Damn sure question from today's class. Today we are going to discuss maxima and minima of functions of two variables. And even if time supports, I can go for maxima and minima of functions of two variables. We can discuss Taylor series along with few previous GATE questions on mean value theorems, continuity and differentiability. Join fast. Good evening, Tejdeep. Very, very good evening. Nice to see you on this platform. Okay, let me start with my introduction. Myself, Venkata Krishna. My qualification is MTech Computer Science from IIT Kharagpur. I cracked GATE examination with All India rank 22. I had more than 15 years of teaching experience, particularly in GATE, in training the students across the country in 3 different subjects. So one is design and analysis of algorithms. This is the technical subject for computer science and engineering students. Engineering mathematics for all branches, discrete maths again for computer science and engineering students. So welcome to you all to Unacademy platform. Now let me discuss few words about Unacademy. Unacademy is the best online platform in India for all competitive examinations like GATE, IAS, IIT, Joint Entrance Examination, both mains and advanced, NEET, UPSC, Civil Services. If you are an aspirant of any competitive examination, you can you can happily take subscription in Unacademy. Let me tell you why. Now, so first of all, let me discuss how many types of subscriptions are available in Unacademy. One you can see, you can find with the plus symbol, another with the star symbol. This is Unacademy Plus, this is Unacademy Iconic. Unacademy Plus lo meekunde features enti. You have live classes. Live classes so advantage entandi. So students can ask freely doubts in the live session itself. Educators will clarify their doubts very freely. So live interaction must be very, very important. You can feel that faculty is in front of you, just like offline class, right? Because earlier you have been lot of experience with offline classes. Okay, now you should be habituated to online classes also. So this is also very, very nice platform. Interface is extraordinary. Now another feature is a test series. Next one is structured schedule. For any organization, particularly in case of an organization related to education, schedule is very, very important. Schedule chala important andi. So almost in every case in Unacademy, the schedule was very, very prompt, very, very prompt. In very rare occasions, we go for rescheduling or cancelling the class in case of technical issues like power, faculty illness like this. So in 99% cases, the structured schedule will be extraordinary. Unlimited practice. This is very, very important. What do you mean by that? Unlimited practice. A student can answer a competitive examination clear cheyalante oka subject ni number of times revise cheyalandi. Number of times revise cheyali. Number of times revise cheyali. అంటే మీరు ఫస్ట్ టైం ఎలా రివైజ్ చేస్తారో సబ్జెక్ట్ అలాగే సెకండ్ టైం రివైజ్ చేస్తే మీకు పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఉండదు. ఫస్ట్ టైం ఎలా రివైజ్ చేస్తారో అలాగే మీరు 10 times రివిజన్ చేస్తే so that is equivalent to only one revision. In that case, it is not required. So my suggestion is you need not do like that.
You should not do like that. So first time revision ki, second time revision ki improvement undalandi. What are your drawbacks? What are your strengths? You should identify. So third stage వచ్చేటప్పటికి మీ వీక్ పాయింట్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. ఏవైతే ఈజీ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో అవి ఎక్కువ చదవకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, బికాస్ very less number of questions will come very easy topics. Anybody can handle that. So tough questions ఎవరైతే ఎక్కువగా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ లో డెఫినెట్లీ దే విల్ బి ద ర్యాంకర్స్. రైట్, ప్రాక్టీస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ మేము క్లాస్ లో ఒక 70 క్వశ్చన్స్ ఒక చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేసాం అనుకోండి, 70 క్వశ్చన్స్. యూ మే ఫీల్ దట్ దే ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ యూట్యూబ్ క్లాస్ ఆర్ Unacademy special class or Unacademy plus platform, we are discussing few questions. If you feel that those questions are not sufficient, still we are sharing questions on the name DPP, daily practicing problems. మీకు ప్రతిరోజు సబ్జెక్ట్ నుంచి డీవియేట్ అవ్వకుండా ప్రతిరోజు ఒక 5 క్వశ్చన్స్ షేర్ చేస్తాం. ఆ 5 క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు క్లియర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయనుకోండి డిపిపిలి డైలీ ప్రాక్టీసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో, ఈవెన్ వీ విల్ షేర్ ద సొల్యూషన్స్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ కీ. రైట్, ఐకానిక్ లో మీకుండే ఫీచర్స్ ఏంటి? వన్ ఈజ్ పర్సనల్ కోచ్. ఒక పర్సనల్ కోచ్ ని అపాయింట్ చేస్తారు, జస్ట్ లైక్ కోచ్ పొజిషన్. స్టడీ ప్లానర్ విల్ బి దేర్. యూ విల్ బి గెటింగ్ గైడ్ లైన్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ very important, engineering service examination mains questions and answers. If you are true aspirant of ESE engineering service examination, my sincere request to all my dear students is to take subscription in Iconic. It can be 1 year subscription or 2 years of subscription, depends upon your requirement, depends on your financial conditions. You can take, I can either 1 year or 2 years subscription. Right, subscription cost ఎలా ఉండబోతుంది? Let me talk about Unacademy Plus. Unacademy Plus లో మీకు 1 month subscription ఉందండి. You have 3 months, you have 6 months, you have 12 months, 1 year. This is 18 months, 1.5 year, 24 months. So let me discuss in this slide 1 year subscription, 1.5 year and 2 years. Because 1 year subscription is most popular and successful, and you can ask previous students who have taken already subscription in Unacademy, so they will tell you very clearly. So 1 year subscription lo meer chudandi, this is my referral code GVK10. If you use my referral code, you will get 10% discount. So after discount, you will get subscription for 27,025 rupees to 27,225 rupees. Very affordable cost for 1 year. So ఇది at a time bear చేయలేకపోయారు అనుకోండి, you can go for EMI options 2,269 rupees. అదే 1 year లో అనుకోండి, so 34,650. Again, you should use my referral code. After using my referral code, you will get subscription for 34,650 rupees, 1.5 year. Very reasonable for 1.5 year. You can have lot of time. మీరు కొద్దిగా బేర్ చేయగలిగితే దీన్ని కూడా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు, or at least you can prefer this. Now in case of EMI, it is 1,925 rupees. In case of 2 years, it was 39,600 rupees. So here also EMI facility is there. It is 1,650 rupees just. Okay. Good evening Malleshwari. Good evening Mahesh. Good evening Lokesh Verma. Very good evening. Right. Now in case of Iconic, మీకున్న సబ్స్క్రిప్షన్ చూడండి, 1 year subscription ఉందండి, 2 years subscription. 1 year subscription చూడండి, after using my referral code, you will get subscription for 45,002 rupees. మీ at a time పే చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనుకోండి, you can go for EMI options, so 3,769 rupees continuously for 12 months. Okay. Now in case of 2 years subscription, after using my referral code, you will get subscription for 66,600 rupees. Here also you have EMI option. This was 2,775 rupees. మీరు 2021 aspirants అనుకోండి, right now you can go for urgent గా మీ సబ్స్క్రిప్షన్ కావాలనుకోండి, 3 months subscription వెళ్ళండి. రేర్ అకేషన్స్ వెళ్ళాలనుకోండి, అట్లీస్ట్ మీరు 2022 అనుకోండి, 1 year minimum ప్రిఫర్ చేయండి. Remember my dear friends, 1 month 3 months subscription, 6 months subscription లో మీకు EMI facility లేదండి. Okay, so EMI facility is available for 1 year, 1.5 year and 2 years. Hope this point is clear. Right, now let me start the session with few previous GATE or IAS or HCU entrance, whatever it is, questions on continuity, differentiability and limits. We have 10 more questions.
Up to yesterday, we had solved 15 questions. Today, we are going to solve questions from 16 to 25. Questions from 16 to 25 based on limits, differentiation, and continuity. After that, I will discuss the concept of maxima minima, very important concept. And then we will discuss Taylor series. If time permits, we can go to previous questions also. Okay. Good evening, Priyanka. Bargo, echo wasuna. Okay, I did not go for any settings. Let me go through normal way. Any resound problem? But I did not gone for any sets. So regular way, I did not do anything. Okay, let me discuss. Good evening, Lokesh Verma. What is your doubt? 4A series eppudu cheptaru sir? Let me complete today's class and tomorrow's class. Because expectation came out ante, if you ask more and more number of doubts, sometimes the class can be delayed. So anukunna time ko okosari 1 hour ala delay avutu undochu. So but ee week aithe raakapochandi. This week may not be possible. So today and tomorrow, tomorrow and day after tomorrow, I am not going to take any YouTube class on Friday. So tomorrow we have a YouTube class as usual from 6:45 p.m. to 8:45 p.m. Tomorrow also same timings up to Thursday. So up to Thursday this week. Up to Thursday, evening class timings are 6:45 p.m. to 8:45. But definitely differential calculus is complete avutandi. Even we will enter into integral calculus also. Mostly tomorrow we are going to enter into integral calculus. We discuss evaluation of different integrals by using various techniques. We have beta gamma functions. Adi complete ayaka 4A series vastundi. So in 99% cases, 4A series may not be started in this week. Mostly on 17th November. Okay. So we don't have YouTube class on this Friday. So that's why I'm taking every day 2 hours class. Friday, Saturday, Sunday, Monday, we don't have class. Again Tuesday, next week, I'm going to take class on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Again, it will be 8 hours will be finished on 4 days. 8 hours will be finished. After we 4A series complete avutundi, integral calculus complete avutundi. Even we will enter into vector calculus also. Okay. Any doubts, Lokesh? Very good evening, Jai. Right. Let me start out this. Let me start with question number 16. Consider the function f of x equal to mod x whole cube, where x is real. Then the function f of x at x equal to 0 is. This was given to instrumentation students in the year 2010. Very nice question. Very nice question it is. Let us see why it is very nice question. F of x is mod x whole cube. Mod x గురించి మనకు ఆల్రెడీ హిస్టరీ తెలుసా అండి. Mod x can be written as mod x minus k. This is mod x minus 0. So this is not differentiable at 0. I think this point is clear. When you have any function which is in the form mod x minus k, this is not differentiable. That is not differentiable. Right. F of x is mod x whole cube ఇచ్చారండి. X equal to 0 దగ్గర ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటున్నాడు. See the options. It is continuous but not differentiable. Once differentiable but not twice. Twice differentiable but not thrice. Thrice differentiable. మీరు కంటిన్యూటీ ఎప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం, వన్ టైమే డిస్కస్ చేస్తారు. సో వీ డోంట్ డిస్కస్ కంటిన్యూటీ ఫర్ ట్వైస్ థ్రైస్ ఎట్సెట్రా. బట్ డిఫరెన్షియబిలిటీ మీరు ఎన్నిసార్లు చెక్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్, సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్, ఫోర్త్ ఆర్డర్, ఎంత ఆర్డర్ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఈ ప్రాబ్లం మీకు ఆన్సర్ రావాలంటే మినిమం 3 times డిఫరెన్షియేషన్ చేయాల్సిందే. అప్పుడే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. రైట్. ఇఫ్ యూ గో త్రూ, if a student thinks about properties of differentiable functions, we know that sum of two differentiable functions is always differentiable. Difference is differentiable, product is differentiable. So ఇక్కడ mod x whole cube ని మీరు ఇలా రాశారు అనుకోండి, mod x whole square into mod x. Okay. Or you can write like this, 3 times mod x రాయండి. So 2 functions apply అయితే 3 functions can apply చేయొచ్చు. This is not differentiable at 0. This is not differentiable. This is not differentiable. Therefore, it is not differentiable and student clarification వస్తాడు. So that is not true. This is very important. Did you observe? Did you notice this point?
Product of two differentiable functions is differentiable. Positive direction lo undandi. But if f of x is not differentiable at some point and g of x is not differentiable at some point, then the product is not differentiable at the same point and a rule లేదు. In case ఆ రూల్ ఉందనుకోండి, mod x 0 దగ్గర డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు. అదే ఫంక్షన్ 3 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేయండి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ at 0 అని పెట్టేయచ్చు ఆప్షన్. బట్ properties of differentiable functions are there only for positive direction, not in the negative direction. So along you conclude చేసుకోవాలి. What's your answer, Mahesh? Yes, Mahesh, JJ, you said mod is always continuous. Yes, Mahesh, you are saying that C. I hope so. C is the right answer. Continuity guarantee గా వస్తుంది. ఎందుకో తెలుసండి, mod x whole cube కదండి, దాన్ని నేను x square into mod x గా రాస్తాను. This is continuous polynomial expression. This is continuous. Product of two continuous functions is always continuous. Product of two continuous functions is always continuous. So here I am going to write like this. Look at this, mod x whole cube. I can write it as mod x whole square into mod x. Mod x into plus or minus x. Plus or minus x whole square into x square ayadandi. X square into mod x. So here product of two continuous functions. Product of two continuous functions is also continuous. ఇక్కడ టూ ఫంక్షన్స్ ఏంటండి, ఒకటేమో ఎక్స్ స్క్వేర్ అండి, ఇంకోటేమో mod x. సో అల్టిమేట్ గా mod x హోల్ క్యూబ్ వచ్చిందండి. దిస్ ఈజ్ మై f of x. సో ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫంక్షన్ ని మీరు h of x అనుకోవచ్చు, ఈ mod x ని g of x అనుకోవచ్చు. సో h of x is continuous at 0 because it's a polynomial. g of x is mod x. Mod x is continuous at 0, we know that. So product is continuous. So continuity guarantee గా వస్తుంది. Differentiability check చేద్దాం. First of all, let us redefine this function. ఎప్పుడైనా మీ ఫంక్షన్ లో మోడ్యులస్ ఫంక్షన్ కనిపించినా, ఫంక్షన్ కి మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ ఉన్నా, if the question is related to limits, continuity, differentiability, you need to go for left sided as well as right sided. Did you understand this point? So I am going to redefine this function. So let me redefine this function. Can I write like this? F of x equal to x cube if x is greater than or equal to 0. X is greater than or equal to 0 అయితే mod x x వస్తుందండి, అప్పుడు x cube వస్తుంది. Minus x cube if x is less than 0. x less than 0 అయింది అనుకోండి, ఈ mod x ఏమవుతుందండి, మైనస్ x అవుతుంది, అప్పుడు మైనస్ x whole cube అవుతుంది. So if x is less than 0, then this becomes minus x whole cube. So you will get minus x cube. So I wrote the same point. So I redefined this function. Derivative find out చేద్దామండి. F dash of x. So it is x cube derivative 3x square. This is when x is greater than or equal to 0. Its derivative is minus 3x square if x is less than 0. Now let me calculate right side derivative. This is f dash of 0 plus right side. 0 దగ్గర derivative find out చేస్తుంది. This is the function in the right side derivative. X 0 దగ్గర find out చేస్తుంది. So 3 into 0 square 0. Next LHD. This is f dash of 0 minus. This is left hand derivative at x. But 0 దగ్గర find out చేయాలి కదా. Minus 3 into 0 0. Now both are equal. So here RHD equal to LHD. Both are finite numbers only. So therefore f of x is once differentiable. One time అయితే differentiability guarantee వచ్చిందండి. Now let me go through options. Option A ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, continuous but not differentiable ఇచ్చాడు. So this is wrong option. This is wrong option. Is this clear? Understand? Now next option ఏముంది, once differentiable ఉంది. ఇక సెకండ్ ఆప్షన్ నుంచి differentiation. Continuity అవసరం లేదు, continuity ఆల్రెడీ వచ్చింది. So let us go to differentiation second time. Second time fail అయితే option B అండి. సెకండ్ టైం వర్క్ ఫెయిల్ అయితే, ఇన్ కేస్ సెకండ్ టైం వర్కౌట్ అయిన అనుకోండి, అప్పుడు థర్డ్ డెరివేటివ్ వెళ్దాం. ఓకే, హోప్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ క్లియర్. నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ ఫర్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్, f double dash of x. సో 3x square ఉందండి, ఇట్స్ డెరివేటివ్ is 6x if x is greater than or equal to 0, minus 6x if x is less than 0. Now let me calculate RHD, right hand derivative, that is second order. So f double dash of 0 plus.
This is the function for RHS, right side. But x plus 0 రాయాలి because we are finding derivative at 0. అలాగే LHD calculate చేయండి. What is my notation for LHD? F double dash of 0 minus. What is the function minus 6x? X plus 0 రాయండి. Both are finite and equal. So here RHD equal to LHD. So twice also differentiable. 2 times differentiable. Third time వెళ్దామండి. సో ట్వైస్ డిఫరెన్షియబిలిటీ వచ్చింది కదండి. ఆప్షన్ బి లో చూడండి బట్ నాట్ ట్వైస్ అన్నాడు. వన్స్ డిఫరెన్షియబుల్ బట్ నాట్ ట్వైస్ అన్నాడు. సో ఆప్షన్ బి ఆల్సో రాంగ్. సో సి చెక్ చేద్దాం. అంటే ట్వైస్ వెళ్దామండి. ఓకే, ట్వైస్ ఆల్సో గాట్ ఇట్. ఇక్కడ వన్స్ వచ్చింది బట్ నాట్ ట్వైస్, ఆల్రెడీ వి ప్రూవ్డ్ ఇట్. నెక్స్ట్ ట్వైస్ డిఫరెన్షియబుల్ బట్ నాట్ ట్రైస్ అన్నాడు. సో ఇది కరెక్ట్ కాదు. ట్రైస్ 3 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో థర్డ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్, it is 6x derivative 6. If x is greater than or equal to 0, minus 6 if x is less than 0. Now here you can look at this RHD. It is 6 and LHD minus 6. Both are finite but not different. So here RHD is not equal to LHD. So third case for fail. Therefore I can write like this. F of x is twice differentiable but not thrice. But not thrice. I think this point is clear to all of you. So what will be my option? Twice differentiable but not thrice. Option C. So option C is right answer. Got this point? What is your doubt, JJ? Sir, how can we deal in greatest integer function and step function? Rendu same andi. Greatest integer function and step function okate. Both are same. I discussed the starting class of differential calculus. We have gone through graph of step x. Step x and greatest integer function and step function and moodu okate. Because when you draw the graph of greatest integer function, the graph looks like steps of a building. Okay. And how can we deal ante I did not understand. Because differentiation interval ఇచ్చాడు అనుకోండి, దాని బేస్ చేసుకుని ఫంక్షన్ redefine చేయొచ్చు. Just based on definition, based on the domain of the function, you can redefine the function. You can go for discussion of continuity or left hand limit, right hand limit or differentiation. Just you can apply definition. Definition మీరు కరెక్ట్ గా ఫాలో అయితే స్టెప్ ఫంక్షన్ ఇచ్చిన మీరు కంటిన్యూటీ డిఫరెన్షియేషన్ ఈజీగా డీల్ చేయొచ్చు. జై. ఓకే, is this clear? Question number 16. Twice differentiable but not thrice. Twice differentiable but not thrice. Right. Next question number 17. This was given to electrical students in the year 2002. Let me go through this function. F of x equal to mod x plus 1. What is the domain? Close interval minus 2 comma 0. This is very simple. You can get the answer within 30 seconds. F of x equal to modulus of x plus 1. Dini mod x minus k format lo rayandi. X minus of minus 1. So this is modulus of x minus k. What is my k? Minus 1. So here f of x is options చూడండి. Continuity differentiability లో ఇచ్చాడండి. We know that whenever you take f of x equal to mod x minus k, irrespective of any number k, it is always continuous. Modulus of మీరు ఎప్పుడైనా సరే modulus of x minus k ఫార్మాట్ లో ఫంక్షన్ కనిపిస్తే irrespective of domain అంటే ఇంటర్వల్ ఏదైనా ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ -2 కి 0 కి ఇంపార్టెన్స్ లేదు. when you discuss continuity, differentiability చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో f of x is equal to mod x plus 1 is continuous in all intervals. Particularly this is continuous in closed interval -2 comma 0. But what is the drawback in terms of derivative? -1 అండి. ఆ -1 అనేది ఈ ఇంటర్వల్ లో ఉంటుంది. Here you can look at this. So -1 belongs to closed interval -2 comma 0. So -1 దగ్గర ఫంక్షన్ కి డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు. So if a function fails differentiability property at least one point in the domain, what is the result? It is not differentiable. It is not differentiable. Therefore, here I can say that f of x is not differentiable
in closed interval minus 2 comma 0. Option A చూడండి కంటిన్యూస్ కరెక్టే అండ్ డిఫరెన్షియబుల్ అన్నాడు. సో దిస్ వాజ్ రాంగ్. ఇక్కడ నైదర్ కంటిన్యూస్ నార్ డిఫరెన్షియబుల్ అన్నాడు. రాంగ్. ఇక్కడ డిఫరెన్షియబుల్ అన్నాడు బట్ నాట్ కంటిన్యూస్ అన్నాడు. కంటిన్యూటీ వస్తుంది. సో అల్టిమేట్లీ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు రైట్. కంటిన్యూస్ ఆన్ ద ఇంటర్వల్ బట్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ ఆల్ పాయింట్స్. అంటే అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర అవ్వట్లేదంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర ఫెయిల్ అయినా చాలండి, దాన్ని అన్నిటికీ కవర్ చేయొచ్చు. సో మై ఆప్షన్ ఈస్ బి. Got this point? Yes, exactly. B is right answer. Continuous on the interval but not differentiable at all points. Next, let me go through question number 18. This was a mechanical 1993 question. Very old question. Very old question. Numeral question. Limit x tends to 0. X into e power x minus 1 plus 2 into cos x minus 1 divided by x into 1 minus cos x. ఇక్కడ మీ cos x minus 1 గా చూస్తే ఇక్కడ 1 minus cos x వస్తుంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది. సో మీరు స్ప్లిట్ చేయొద్దండి, స్ప్లిట్ చేయొద్దు. అంటే cos x minus 1 క్యాన్సిల్ చేయడానికి మీరు స్ప్లిట్ చేశారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఇన్ఫినిటీ ఫార్మ్. న్యూమరల్ క్వశ్చన్స్ లో ఎక్కడ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ ఇవ్వడండి. x ప్లస్ లో 0 రీప్లేస్ చేయండి. when you replace x by 0, when you replace x by 0, this becomes 0. Cos 0, 1. 1 minus 1, 0. Here it is 0. So when you replace x by 0, you are getting 0 by 0 form. So what is my strategy? Application of L'Hospital rule. 0 by 0 form వస్తుంది. L'Hospital rule apply చేయండి. So this is limit x tends to 0. న్యూమరేటర్ ఇక్కడ x into e power x minus 1 అని ప్రొడక్ట్ రూల్ అప్లై చేయండి. x into e power x minus 1 డెరివేటివ్ e power x plus e power x minus 1 into derivative of x1 plus 2 into cos x minus 1 derivative minus sin x. This is numerator derivative. Denominator product rule apply చేయండి. x into 1 minus cos x. x into 1 minus cos x derivative sin x plus 1 minus cos x into derivative of x1. Again replace x by 0. x place లో 0 రాస్తే ఈ పార్ట్ 0 అయిపోతుందండి. e power 0 1 minus 1 0 అవుతుంది. ఎలాగో sin 0 0. డినామినేటర్ లో ఇక్కడ 1 minus 1 0 వస్తుంది, ఇక్కడ 0 into some 0 into 0 0 వస్తుంది. Again I am going to get 0 by 0 form. So apply L'Hospital rule once more. So first find the derivative of this x into e power x by using product rule. X into e power x plus e power x, e power x minus derivative e power x, sin x derivative cos x. So minus 2 cos x whole divided by, here apply product rule for x into sin x. X into sin x derivative cos x plus sin x into x derivative 1 plus cos x derivative minus sin x. Already we have minus sign, it is sin. So duplicate అయిన terms simplify చేద్దాం. This is limit x tends to 0, x e power x plus 2 e power x minus 2 cos x whole divided by, this is x cos x plus 2 sin x. Now you can replace x by 0. Unfortunately again we are going to get 0 by 0 form. మళ్ళీ మీకు 0 by 0 form వస్తుందండి. ఎందుకంటే ఈ టర్మ్ నలిఫై అయిపోతుంది. దిస్ విల్ బి 0, ఇక్కడ 2 వస్తుంది, ఇక్కడ minus 2 వస్తుంది, 0. This will be 0, this will be 0. So I am going to apply L'Hospital rule third time once again. So therefore this is limit x tends to 0, x e power x డెరివేటివ్ రాస్తున్నానండి. ఈ టర్మ్ కి డెరివేటివ్ రాస్తున్నాను. x e power x plus e power x by product rule. E 2 e power x derivative 2 e power x. ఇక్కడ minus 2 cos x ఉంది. cos x derivative minus x. ఈ మైనస్ ఉంది కదండి, సో ప్లస్ వస్తుంది. plus 2 sin x. whole divided by, now here it is x cos x. దీనికి product rule అప్లై చేద్దాం. x cos x కి x into cos x derivative minus sin x
plus cos x into x derivative 1 plus 2 sin x. Its derivative is 2 cos x. Right. Now, therefore, this is limit x tends to 0, x e power x plus 3 e power x plus 2 sin x whole divided by minus x sin x plus 3 cos x. Now you can replace x by 0. It is 0 avundandi. It is 0 avundi. Ikkada 0 vastundi. This becomes 3. This becomes 3 because e power 0 1 cos 0 1. So when you replace x by 0, you are getting 3 by 3. So it is 1. Exactly. It is 1. ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఏంటంటే టెస్ట్ చేశాడు, సింప్లిఫికేషన్ టెస్టింగ్ అంటే స్టూడెంట్ కి క్లారిఫికేషన్ ఉండాలి. ఎన్నిసార్లు 0 by 0 వస్తున్నా, ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ వస్తున్నా, ఆ ఫామ్ పోయేంత వరకు మీరు హాస్పిటల్లో 10 times 100 times ఎన్నిసార్లు అప్లై చేయొచ్చు. బట్ ఎగ్జామినేషన్ లో మాక్సిమం 3 or 4 times అందరినీ చూడండి. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 1. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. This was given to electronics students ECE in 2015. Very normal question on mean value theorem. Look at this. Here the function f of x is given as 1 minus x square plus x cube. Here the domain is closed interval minus 1 comma plus 1. మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం మీన్ వాల్యూ థియరం తో ఇస్తే వాటి సి వాల్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే definitely function has to be given or interval. Because function ఇవ్వకపోయినా సరే functional values have to be given at the endpoints of given interval. So here what is my interval? Closed interval minus 1 comma plus 1. My interval is closed interval minus 1 comma plus 1. Okay, closed interval minus 1 comma plus 1. What's your doubt, JJ? Is there any trick to solve this type of questions easily? No. హాస్పిటల్ రూల్లోని ఓన్లీ డెరివేషనే కదండి, డెరివేటివే కదండి, అయితే 2 నిమిషాలు పడుతుంది, అంత మించి ఏముందండి. ఇట్స్ ఏ నార్మల్ థింగ్. ఓకే, రైట్. సి హియర్ ద ఫంక్షన్ f of x is defined in closed interval minus 1 comma plus 1. What is the question? The value of x in open interval minus 1 comma plus 1 for which the mean value theorem is satisfied. For which the mean value theorem is satisfied. అంటే ఈ డొమైన్ లో ఓపెన్ ఇంటర్వల్ minus 1 comma plus 1 లో ఏ వాల్యూ దగ్గర ఈ ఫంక్షన్ కి మీన్ వాల్యూ థియరం వర్కౌట్ అవుతుంది అన్నాడు. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ we are supposed to find c value. Yesterday we have used the notation c. C belongs to open interval a comma b. Got it? So this you can call it as a. A is minus 1, b is plus 1. సో మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్ మొత్తం 3 ఉంటాయండి. లాగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థియరం, రోల్స్ మీన్ వాల్యూ థియరం, కాషీస్ మీన్ వాల్యూ థియరం. ఫంక్షన్ ఒకటే ఇచ్చాడు. So when you are maintaining single function, it ultimately the mean value theorem can be Rolle's or Lagrange's. F of a equal to f of b అయితే Rolle's అండి, f of a not equal to f of b అయితే Lagrange's. అది పెద్ద విషయం కాదు. 2 functions ఇస్తే Cauchy mean value theorem. So name of the mean value theorem మెన్షన్ చేయకపోయినా మీరు వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు. సింగిల్ ఫంక్షన్ ఇస్తే మీన్ వాల్యూ థియరం మీద ఏదైనా ప్రాబ్లం వాడు అడిగితే మీకు రోల్స్ ఆర్ లాగ్రాంజెస్ డౌట్ వస్తుంది. You calculate function at the endpoints of given interval. What are endpoints here? Minus 1 and plus 1. So మీరు f of minus 1, f of plus 1 calculate చేయండి. రెండు డిఫరెంట్ వస్తే లాగ్రాంజెస్, రెండు సేమ్ వస్తే రోల్స్. 2 డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి, మీన్ వాల్యూ థియరం అంటే ఏమవుతుంది? అల్టిమేట్లీ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు కాషీస్ థియరం. సో వెరీ సింపుల్ టు అనలైజ్. రైట్, వెరిఫై చేద్దామండి. దిస్ వన్ ఈజ్ ఏ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్. ఇది సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ అయితే can you tell me what is c value? If my f of x is a second degree polynomial equation, what could be c value? You can guess. Guess on the chapter. So yesterday we had a lot of discussion on this. Answers please. Mahesh, you have attended yesterday's class. Kavita, you were absent yesterday's class. Miss Kaudandi. Calculus is most highest weightage topic in engineering mathematics. 4 marks వస్తాయి calculus లో 3 parts నుంచి. జై you are saying option C. ఇక్కడ దీనికి మిడ్ పాయింట్ ఎంతండి? -1 కి 1 కి మిడ్ పాయింట్ ఎంత? 0. సో మీకు వచ్చే ఆన్సర్ 0 కి క్లోజ్ కావాలి.
ఇది మైనస్ 0.5, ఇది మైనస్ 0.33, ఇది 0.33, ఇది 0.5. సో రెండేమో ప్లస్ సైన్స్, రెండేమో నెగిటివ్ సైన్స్, అన్ని జీరో దగ్గరగా ఉన్నాయి, ప్రెడిక్ట్ చేయలేం. అదే ఈ ఫంక్షన్ సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ అయితే సి వాల్యూ 0 వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ వెరీ గుడ్ మహేష్, భార్గవ్, జై వెరీ నైస్ రెస్పాన్స్. సో ఈ ఫంక్షన్ సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ అయితే సి షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ 0, నాట్ అప్రాక్సిమేట్లీ, ఎగ్జాక్ట్లీ. అదే ఇది థర్డ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ కాబట్టి ఇట్ మే బి 0 ఆర్ ఇట్ మే బి అప్రాక్సిమేట్లీ 0. ఎలాగో 0 లేదు కాబట్టి 0కి అప్రాక్సిమేట్ గానే వస్తుంది. So first of all, let us verify its properties. It is continuous because it is a polynomial equation. We know that all polynomials are continuous in all closed intervals. In particular, it is continuous in closed interval -1 comma +1. We know that all polynomials are differentiable in all closed intervals. In particular, it is differentiable in open interval -1 comma +1. Differentiation ki closed interval asledu, open interval chalu. Therefore, by Lagrange's mean value theorem, by LMVT, there exists C belongs to open interval -1 comma +1 such that f dash of C equal to f of B minus f of A whole divided by B minus A. Now here f dash of C equal to f of B and 1 and A value -1 whole divided by this is 1 minus of -1. So what is my f of x? It is 1 minus x square plus x cube. Am I right? Let me check out. Yes, 1 minus x square plus x cube. So f of 1 calculate cheyandi. So 1 minus 1 plus 1, you will get 1. F of -1 calculate cheyandi, 1 minus 1, this is -1, so you will get -1. Therefore here f dash of C equal to f of 1 1, f of -1 -1 whole divided by 1 minus of -1. So here you are going to get 1. But what is the f dash of x? Minus 2x plus 3x square. So x plus C workout cheyandi. So it is going to be minus 2c plus 3c square equal to 1. Got this point? Because this is minus 2x plus 3x square and this is f dash of x. I need f dash of c. X plus C and our value 1 ki equal cheyandi. So minus 2c plus 3c square equal to 1. So this is 3c square minus 2c minus 1 equal to 0. Second degree equation. Two roots are possible. ఆ ఇంటర్వల్ లో ఏ వాల్యూ అయితే c వస్తుందో -1 కి 1 కి మధ్యలో ఉండే వాల్యూ మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే రైట్, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ 3c స్క్వేర్, ఈ -2c ని రాస్తున్నాను, -3c plus c minus 1 equal to 0. So this is 3c into this is c minus 1 plus 1 into c minus 1 equal to 0. So this implies the factorization is 3c plus 1 into c minus 1 equal to 0. Product of two numbers is 0 means any one of them should be 0. So c equal to -1/3 or 1. ఈ 1 ఈ డొమైన్ లో ఉండదండి. 1 does not belong to this interval. Open interval ఉందండి, 1 is not included. So here 1 does not belong to open interval -1 comma +1. So the value of c should be -1 whole divided by 3. So it is B. B is the right answer. -1 divided by 3. Is this clear? Yes. -1/3 is the right answer. Any doubts, students? Is this point clear? Yeah, Jay, it was -1/3. 0 లేదు ఎలాగో ఆప్షన్స్ లో. ఓకే, 0 అంటే మీకు ఏమైనా మీనైనా డౌట్ రావచ్చు. 0 ఎలాగో లేదు. సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ అయితే అల్టిమేట్లీ దట్ హ్యాస్ టు బి మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వల్. ఎస్టర్డే వీ ప్రూవ్డ్ ఇట్ జనరల్లీ. ఈవెన్ అది సెకండ్ పాలినామియల్ కాకపోయినా, సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ కాకపోయినా, పాలినామియల్ నాన్ పాలినామియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా, ఒకవేళ పాలినామియల్ అయ్యి సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ కాకపోయినా సి వాల్యూ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్. అదే సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ అయితే ఖచ్చితంగా ఎగ్జాక్ట్లీ
100% she should be midpoint. అందుకే వాటిని మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్ అని పేరు పెట్టారండి. ఓకే, జై వాట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూషన్, ఆస్క్ మీ. ఎంత కన్ఫ్యూషన్ ఉన్నా మీరు అడగొచ్చు. 0.001 కన్ఫ్యూషన్ ఉన్నా మీరు అడగొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ టు క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. I am discussing all points in a very, very detailed manner. I am discussing more number of practice problems. So once, if you follow all my lectures, definitely you will get 100% perfectness in engineering mathematics of all concepts. 100%. Please ask me, JJ, you were saying that a little bit confusion. Previous question, okay, no issues. All right, this was question number 20. The Lagrange's mean value theorem is satisfied for f of x equal to x cube plus 5 in open interval 1 comma 4 at a value rounded off to the second decimal place of x is. This is similar to previous question. Only function is different, interval is different. This was given to chemical students, chemical engineering in 2016. Chemical branch CH 2016. Numeral question and just like previous question. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడండి, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు. సో గో టు ద క్వశ్చన్. ద లగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థియరమ్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ f of x equal to x cube plus 5 in open interval 1 comma 4. ఎందుకంటే మీకు వచ్చే ఆ c వాల్యూ ఇక్కడ x నోటేషన్ వాడుతున్నాడు. We were using c in open interval 1 comma 4. So what is the function? Here it is f of x is x cube plus 5. What is interval? Open interval. But మన కంటిన్యూటీకి డిఫరెన్షియబిలిటీకి 1 comma 4 కావాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ చెక్ అవుట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ మీన్ వాల్యూ థియరం, లగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థియరం. ఆ రెండు కంటిన్యూటీ ఇన్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్, డిఫరెన్షియబిలిటీ ఇన్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ వర్కౌట్ అయితేనే చేయాలి. ఎలాగో న్యూమరల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అవుతుంది. నౌ హియర్ యూ కెన్ చెక్ అవుట్. ప్రాక్టీస్ కోసం రాస్తున్నాను చూడండి. హియర్ f of x is continuous. It is a polynomial equation. It is continuous in all closed intervals. In particular, it is continuous in closed interval. It is differentiable in all intervals. In particular, it is differentiable in open interval. Therefore, by Lagrange's mean value theorem, LMVT, there exists C belongs to open interval 1 comma 4 such that f dash of C equal to f of 4 minus f of 1 whole divided by 4 minus 1. Just I wrote the conclusion of Cauchy's Lagrange's mean value theorem. So what is this? F dash of C equal to f of 4 minus f of 1 whole divided by 4 minus 1. What is my f of x? X cube plus 5. So f dash of x entandi, one time differentiation 3x square. So this becomes 3c square. F of 4 entandi, 4 cube 64 plus 5 69. F of 1 6 divided by 3. So this implies 3c square equal to, this is 63 by 3. I think 63 is a multiple of 3. 320 60 3 ones. Yeah. This becomes 3c square equal to 21. So c square equal to 7. C will be equal to plus or minus root 7. But మీకు రావాల్సిన పాయింట్ ఇందులో ఉండాలండి, ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 1 comma 4 లో ఉండాలి. నెగటివ్ వాల్యూస్ will not be accepted. So c should be root 7. Now you can see this can be approximately, I think it will be approximately 2.6. What is the mean of interval? Mean of open interval 1 comma 4. This midpoint 1 plus 4 divided by 2. It was 2.5. Now this was roughly 2.6. Roughly 2.6. Square root of 7. Yes, that will be always close. ఎలాగో వాడు సెకండ్ డెసిమల్ ప్లేస్ అన్నాడు, అదేంటో మీరు సింప్లిఫై చేసి వేసుకోండి. 2.61 or 2.66 or whatever it is. Okay, so I need to go for third decimal place also. 2.5 రాదు. No, 2.5 ఎలా వస్తుంది భార్గవ్? ఓకే, నువ్వు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5 తీసుకున్నావా? ఓకే, ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ 5. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5 అయితే మనం ఇంత డిస్కషన్ చేయం, డైరెక్ట్లీ 10 seconds ఆన్సర్. రిమైనింగ్ వాడికి గ్యారంటీ ఉండదు కాబట్టి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. జై ఇట్ వాజ్ నాట్ 2.5.
Okay, no problem. No issues. It was square root of 7. 2.6 roughly. Right. Very, very interesting question. This was electrical question. 1999. Very nice question. Very different model of mean value theorem. In the last two problems, we have evaluated simple C value. Here something different. What you want? F dash of x ఇచ్చాడండి. This is e power x. F of 0 వాడే ఇచ్చాడు. Then from mean value theorem, f of 1 lies between అన్నాడు. Then from mean value theorem, f of 1 lies between అన్నాడు. So ఇది Lagrange's theorem అయినా అవ్వాలి, Rolle's mean value theorem అయినా అవ్వాలి. Rolle's mean value theorem కూడా మీకు మోటివేషన్ ఎవరు? Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem conclusion ఏంటి? F dash of c equal to f of b minus f of a by b minus a. వాడు ఎలాగో f of 0 ఇచ్చాడు, f of 1 అంటున్నాడు. So definitely what could be my interval? According to the question, my interval becomes closed interval 0, 1. Hope this point is clear to all of you. Because for mean value theorem, interval is required. This is conclusion of Lagrange's mean value theorem. F dash of c is f of b minus f of a whole divided by b minus a. What f of 0 వాడే ఇచ్చేసాడు. f of 1 రేంజ్ అడుగుతున్నాడు. f of 1 ఏ వాల్యూస్ మధ్యలో ఉంటుంది అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ f of b f of a ఉంటుంది. f of 0 ఇచ్చాడు, f of 1 అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇంటర్వల్ 0, 1 కదండి. This is the interval required for mean value theorem. Understand? Right. Now I am writing this point. By Lagrange's mean value theorem, there exists C belongs to open interval 0, 1 such that f dash of c equal to f of 1 minus f of 0 whole divided by 1 minus 0. Because here this is interval, close interval a, b. So a value 0 and b value 1. So I wrote the conclusion of Lagrange's mean value theorem. So what f dash of x e power x ఇచ్చాండి. So therefore e power c f dash of c. f of 1 మీరు find out చేయాలి. Minus f of 0 ఎంత ఇచ్చాడు? 5 ఇచ్చాడు. Therefore from this what I am getting is f of 1 is 5 plus e power c. f of 1 is 5 plus e power c. Now look at this here. F of 1 is 5 plus e power c. Right, f of 1 ఏ రేంజ్ లో ఉంటుంది అంటున్నాడు. Here you do not know c value. c value మీకు తెలియనప్పుడు f of 1 ఏ రేంజ్ లో ఉంటుంది ఎలా తెలియాలంటే c కి ఒక రేంజ్ ఉంది. Here c belongs to open interval 0, 1. Look at this. This is going to be crucial factor. c ఏ రేంజ్ లో ఉందండి? Above 0, below 1. ఆ రేంజ్ ని బేస్ చేసుకొని we will try to find the range of f of 1. Let me write out this. C belongs to open interval 0, 1. Therefore 0 less than c less than 1. E power c ఉంది కదండి. So I will raise exponential function. E power 0 less than e power c less than e power 1. What is e power 0? 1. 1 less than e power c less than e. నాకు మిడిల్ ఆఫ్ ది ఇన్ఈక్వాలిటీలో f of 1 రావాలి. అంటే f of 1 ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఈ ఈక్వేషన్ మ్యానిపులేషన్స్ కి వెళ్ళండి. బికాస్ ఐ షుడ్ గెట్ f of 1 ఇన్ ద మిడిల్ ఎక్స్ప్రెషన్. అప్పుడు నాకు f of 1 కి రేంజ్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ e power c రైట్ చేసాం. 5 యాడ్ చేయండి. 1 plus 5 6. 5 plus e power c less than 5 plus e. Now therefore f of 1 lies between 6 and 5 plus e. So let me go through options. 6 and 5 plus c. Option D. Got this point? F of 1 lies between 6 and 5 plus e. Any issues? ఎంత సిలీ డౌట్ ఉన్నా ఫ్రీగా అడగండి. This is the right time to learn or to acquire knowledge in a perfect manner. Our channel should be extraordinary channel. All faculty members, we are trying to give the best knowledge to all of you.
I think the question is clear. What JJ? Is it not clear? Doubt ekkada adagocchu. Ekkada doubt unte akkada adigeyochu. No sir ante no confusion ah? That the question అర్థం కాలేదా అది. Right. Shall we go through next question? Shall I go through next? Yeah, I mean, no doubt. Okay, I understood at last. Very good, very good. Right, next question. 22. This was also same as previous. This was given to agriculture engineering students in 2014. AZ, agriculture. Very important model. See, f of 0 is given. It is 2. F dash of x is given as 1 divided by 5 minus x square. Just like previous question. Then the lower and upper bounds of f of 1. In the mundemo lies between an article lower and upper bounds. Very similar to previous question. Even interval kuda change ayindi ikkada. F of 0 what ichadu? F of 1. So what is the interval required for mean value theorem? Closed interval 0 comma 1. So this you can compare with closed interval a comma b. So a value 0, b value 1. Right. So we try to apply Lagrange's mean value theorem. By Lagrange's mean value theorem, there exists C belongs to open interval 0 comma 1. Why? Because b is 1, what f of 1 adigaడు. So by Lagrange's mean value theorem, there exists C belongs to open interval 0 comma 1 such that f dash of C equal to f of 1 minus f of 0 whole divided by 1 minus 0. What is f dash of x? 1 by 5 minus x square. So f dash of C means 1 by 5 minus c square equal to f of 1 minus f of 0 entandi 2. So therefore f of 1 equal to 2 plus 1 divided by 5 minus c square. So దీనికి range కావాలంటే you can use the range of C. C strictly lies in between 0 and 1. C is above 0, below 1. So let us use the range of C to get the range of f of 1. Okay. Let me write out once again. Here f of 1 is 2 plus 1 divided by 5 minus c square. Now look at this. Here C belongs to open interval 0 comma 1. So this implies 0 less than C less than 1. C square వేయాలండి అంటే ఒక్కొక్క పార్ట్ నాకు మిడిల్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ లో 2 plus 1 by 5 minus c square రాయాలి. సో ఫస్ట్ వేరియబుల్ పార్ట్ సింప్లిఫై చేద్దాం. ఫస్ట్ c square సింప్లిఫై చేద్దాం. ఆ తర్వాత మైనస్ అప్లై చేద్దాం. తర్వాత 5 యాడ్ చేద్దాం. రెసిప్రోకల్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ 2 యాడ్ చేద్దాం. C ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ కదా. 0 less than C less than 1 అంటే C అంటే ఫ్రాక్షన్. When you square a fraction, again the value will be less than 1. So square చేస్తున్నాను. ఇన్ఈక్వాలిటీ చేంజ్ అవ్వదు. 0 less than C square less than 1 వస్తుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఉందండి. ఆ మైనస్ సింబల్ అప్లై చేయండి. When you apply minus symbol, less than becomes greater than becomes less than. Minus 0 అంటే 0. 0 greater than minus C square greater than minus 1. ఇక్కడ మైనస్ C square కి 5 యాడ్ అయి ఉందండి. So you add 5. 5 greater than 5 minus C square greater than 5 minus 1. So this implies 5 greater than 5 minus C square greater than 4. Reciprocal చేయండి. So 1 by 5. Previous one is this. Greater than. Reciprocal చేశారనుకోండి మీకు greater than becomes less than. So 1 by 5 less than 1 divided by 5 minus C square less than 1 by 4. Add 2. 2 plus 1 by 5 less than 2 plus 1 divided by 5 minus C square less than 2 plus 1 by 4. 1 by 5 entandi 0.2. So it is 2.2 less than. Now this middle expression, this is going to be my f of 1. అంటే f of 1 ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఆ మ్యానిపులేషన్ చేశాను as per requirements of answer. That's it. This becomes 2.25. So therefore lower and upper bounds are, this is lower bound.
and this is an upper bound. So 2.2, 2.25. What should be my answer? 2.2, 2.25. Option B. B is my right answer. Right. Follow అవుతున్నారా? డౌట్స్ ఏమి లేవు కదా? డౌట్స్ ఉంటే ఫ్రీగా అడగండి. B is right answer. Next, question number 23. This was given to engineering science in the year 2018. Engineering science 2018. Look at this. Let small f be a continuously differentiable real valued. Typo error. Let me correct this. This is a real valued. So here f is a continuously differentiable real valued function which is defined as, this is defined as, it is defined like this. F of x equal to bx plus a if x is less than 1. It becomes 5x square if x is greater than or equal to 1. Splitting 1 దగ్గర జరిగిందండి. స్ప్లిట్టింగ్ 1 దగ్గర జరిగింది. సో వాడు ఏమడుగుతున్నాడు? ద వాల్యూ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ఇంటూ b అన్నాడు. అంటే మీరు ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, b వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాట్ యు మీన్ బై కంటిన్యూస్లీ డిఫరెన్షియబుల్? కంటిన్యూస్లీ డిఫరెన్షియబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాట్స్ ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్లీ డిఫరెన్షియబుల్? What is the exact meaning of continuously differentiable? Differentiation మీరు ఎన్నిసార్లు అని చెక్ చేయొచ్చు కదా ఏదైనా ఫంక్షన్ కి. You can discuss differentiability of a function 1 time, 2 times, 3 times, forever. Continuity ఒకసారి చెక్ చేస్తాం. Sometimes actually my half-line class experience, when I gone through this question, some people used to say it is a differentiable and continuous. Differentiability అయితే guaranteed continuity వస్తుంది కదా, ఇంకా వాడి continuously differentiability వాల్సిన అవసరం ఏముంది? సో continuously differentiable meaning ఏంటంటే, here let me write out this. This continuously differentiable means f of x has derivatives of all orders at all points. Derivatives of all orders at all points. No, that's what I am said. Mahesh, both continuous and differentiable కాదు. Both continuous and differentiable కాదు. Continuously, you are continuously doing mistakes అన్నామనుకోండి. What does it mean? You are doing mistakes by continuously doing mistake అంటే, or you are doing continuously mistakes అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మీరు కంటిన్యూస్ గా మిస్టేక్ చేస్తున్నట్లు. కంటిన్యూస్లీ డిఫరెన్షియబుల్ అంటే this function has a derivatives of all orders at all points. అంటే f dash of 1, f double dash of 1, third order derivative, fourth order derivatives అన్ని వస్తాయని అర్థం అండి. జై 250 is the answer. Let me check out. I forgot the answer. నేను క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్తాను, అది 250 కదా, చెక్ చేస్తాను. I forgot the answer. Let me check out. So f of x has a derivatives of all orders at all points. Therefore, f of x is differentiable at 1 also. 1 దగ్గర స్ప్లిట్టింగ్ జరిగింది కదా, అది చెక్ చేద్దాం. Now look at this. What is my function? F of x is bx plus a if x less than 1. 5x square if x greater than or equal to 1. సో ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి. ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్, ఏ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మనకు ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ తోనే ఏబి వాల్యూస్ వస్తే వీ కెన్ మేనేజ్. సో ద డెరివేటివ్ ఈజ్ హియర్ b. Here it is x less than 1. Its derivative is 10x if x greater than or equal to 1. So right hand derivative, left hand derivative రెండు సేమ్ అవ్వాలి. x ప్లస్ లో 1 రాయండి, రైట్ సైడ్ డెరివేటివ్ వస్తుంది. 10 into 1 10. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ ఎలాగో bనే, సో మీకు b వాల్యూ 10 వస్తుంది. b వాల్యూ 10. రైట్.
Next, how to get A? Differentiability implies continuous, right? Differentiability implies continuous. Therefore, left hand limit should be equal to right hand limit. First limit exists అవ్వాలి కదా. So left hand limit function ఏంటి? x 1 దగ్గర కదా మనం చెక్ చేస్తుంది. Differentiability at 1 implies continuous at 1. Continuous at 1. So left hand limit function ఏంటండి? This one. X place లో 1 రాయండి. B plus A. Right hand limit x place లో 1 రాయండి. 5. A plus B equal to 5. A plus B equal to 5. Here I got A plus B equal to 5. But already we got B value as 10. So A plus 10 equal to 5. So A value minus 5. What they asked, A square into B. So this is minus 5 whole square into 10. So this is 25 into 10. Yes, JJ, you are right. Answer is 250. Exactly. Very good. Answer is 250. You can see differentiability implies continuity has been applied. Any definitions అండి. Everything is definition. Differential calculus మొత్తంలో మీరు ప్రతి చోట వాడాల్సింది differentiation, continuity. ఈ డిఫరెన్షియేషన్ కి కంటిన్యూటీకి గాడ్ ఫాదర్ ఎవరు? లిమిట్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్. అందుకే మీకు స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో లిమిట్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ కి more than 15 minutes I have spent to discuss the definition, what is the real motivation for limit. ఓకే, మీరు PSUs ఇంట్రెస్ట్ కి వెళ్తే వాళ్ళ డిఫరెన్షియల్ క్యాల్కులస్ మీరు ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పారనుకోండి, వాళ్ళు కంటిన్యూస్ లో డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చేసి చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఆర్ నాట్ అడగొచ్చు. అంటే మల్టీ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే లిమిట్ డెఫినేషన్ అడగొచ్చు, బేసిక్స్ లేదా ఇంటర్వల్ డెఫినేషన్ అడగొచ్చు, or when do you say that a set is not an interval అని అడగొచ్చు. So be careful, right? So the answer is 250. Right, question number 24. This was electrical question 2011. Very good question. This may not be so extraordinary, but good question. Try to answer this. A function y equal to 5x square plus 10x is defined over an open interval 1, 2. So it is a second degree equation. At least at one point in this interval, dy by dx is exactly. At least at one point in this interval, what is dy by dx? మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఇది. Try to answer this function. Try to answer this question. What is my function name? Y equal to 5x square plus 10x. It is defined over open interval 1, 2. At least at one point in this interval, dy by dx. Any clue? Are you expecting any clue from me? Option A, JJ, you are saying no. 20 కరెక్ట్ కాదు. 20 కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. ఓకే, మీకు ఏ ఐడియా రాలేదనుకోండి, dy by dx క్యాల్కులేట్ చేయండి ఫంక్షన్ కి. The dy by dx of this function is 10x plus 10. ఇది 20 ఎప్పుడు వస్తుందండి? x ప్లేస్ లో 1 రాస్తే. If x equal to 1, then dy by dx becomes 20. But x does not belong to x is not equal to 1. But x is not equal to 1. 1 interval లో ఉండదండి. This is open interval. This is an open interval. Okay. So ఈ interval లో మీకు ఆ పాయింట్ ఉండదండి. Understand this point? ఆ interval లో పాయింట్ ఉండదు. Yes, 25 is right answer. So 20 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. 30 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? If x equal to 2, then only dy by dx becomes 30. But
2 does not belong to open interval 1 comma 2. So ఇక్కడ but x not equal to 1 బదులు ఇలా రాస్తాలండి. I will write, you can understand. But 1 does not belong to open interval 1 comma 2. Next 35 ఎప్పుడు వస్తుందండి? x ప్లేస్ లో 2.5 రాస్తే. If x equal to 2.5, then dy by dx becomes 35. But 2.5 ఈ రేంజ్ లో ఉండదండి. But 2.5 does not belong to open interval 1 comma 2. So therefore there is no scope to get 20, no scope to get C, no chance to get D. So ultimately B is right answer. అంటే 3 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయినాయి కాబట్టి మీకు B కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్తున్నారు. ఎస్ ఆర్ నో? డైరెక్ట్ గా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు చూడండి. డైరెక్ట్ గా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? How can you do this directly? Look at this. What is my function? Y equal to 5x square plus 10x. What ఏమవుతున్నాడు? At least at one point in this interval, what is dy by dx అన్నాడు. What is the application of Lagrange's mean value theorem? At least at one point C in open interval 1 comma 2, f dash of C becomes f of 2 minus f of 1 whole divided by 2 minus 1. f dash of C అంటే dy by dx కదండి. This is a derivative equal to f of 2 minus f of 1 whole divided by 2 minus 1. This is y equal to f of x. So f of 2 calculate చేయండి, మీకు 40 వస్తుంది. f of 1 calculate చేయండి, 15 వస్తుంది, divided by 1. So this is 25. Application of Lagrange's mean value theorem. Okay. This is simple application of Lagrange's mean value theorem. Any confusion on this? ఇక్కడే మీకు క్లారిటీ రావాలి. Sir, how interesting this is. అసలు ఎక్కడ క్వశ్చన్ లో మీన్ వాల్యూ థియరం అడగలేదు. At least at one point in this interval, what is dy by dx అన్నాడు. This is simple application of Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem ఏంటి? At least at one point C in open interval a comma b, we will get f dash of C. ఇక్కడ f dash of C బదులు dy by dx ఉంది. Because y equal to f of x. ఇక్కడ C find out చేయమంటలేదు. At least at one point in that interval, what is the derivative అన్నాడు. ఏమొస్తుంది? f of b minus f of a by b minus a. Yeah, JJ, what is your doubt? Sir, could you please say the definition of open interval once, please? Why not? ఇది అర్థమైందండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? Did you understand this? This is by Lagrange's mean value theorem. By Lagrange's mean value theorem, at least at one point, say, I will write C separately so that you won't get any confusion. By Lagrange's mean value theorem, at least at one point, say, in open interval 1 comma 2 comma f dash of C equal to this. Very good. Okay, open interval definition కావాలి. ఏముందండి? సింపుల్. ఇలా రాసామనుకోండి, 2 ఇంక్లూడ్ కాదు. 2 కి ఓపెన్ యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. 2 కెన్ గో ఎట్ ఎనీ టైమ్. 3 కి ఓపెన్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. 3 కెన్ గో. So this is nothing but set of all real numbers such that vertical line represents such that 2 less than x less than 3. That's it. 2 include avadu, 3 include avadu. Adi meer ila rasarankondi domain. Suppose if you write left to open, left to close it 2, right to open 3 ila rasarankondi. Here see the difference. 2 మొత్తం ఇంటర్వల్ లో మీకు 4 టైప్స్ ఉంటాయండి. Let me discuss more clearly. ఇంటర్వల్ లో మీకు మొత్తం 4 ఇంటర్వల్స్ ఉంటాయి. క్లోజ్ ఇంటర్వల్ 2 కామా 3. ఓకే. ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 2 కామా 3. లెఫ్ట్ ఓపెన్, రైట్ క్లోజ్డ్, left closed, right open. We have 4 functions like this, 4 intervals. వీటన్నిటిలో కామన్ పాయింట్స్ ఏంటంటే all real numbers between 2 and 3 are included. Basically this is an infinite set. 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 So everything is an infinite set. Everything is an infinite set. ప్రతిదీ ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అనండి. సో ఇన్ఫైనైట్ సెట్ లో మీకు ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా. మీరు ఎలా చెప్తారు సార్? చూడడానికి చాలా సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది కదంటే, బిట్వీన్ 2 and between any 2 real numbers you can find infinitely many real numbers.
2 కి 2.1 కి మధ్యలోనే మీరు ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ రియల్ నంబర్స్ ని వేయొచ్చు. 2.01 2.001 2.001 లైక్ దిస్. అంటే 2 కి 2.1 కి మధ్యలోనే మీరు ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ రియల్ నంబర్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే పొజిషన్ లో ఉంటే 2 కి 3 కి మధ్యలో ఎన్ని నంబర్స్ వస్తాయి? ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ. సో దిస్ ఈస్ లైక్ దిస్. Set of all real numbers x such that 2 less than or equal to x less than or equal to 3. ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ రాసాం చూసారా, అంటే 2 ఇంక్లూడ్ అవుతుంది ఈ సెట్ లో. హియర్ ఈక్వాలిటీ ఇస్ రిటన్ 3 ఇంక్లూడెడ్. ఓపెన్ ఇంటర్వల్ చూడండి. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ నంబర్స్ x such that ఓపెన్, సో 2 ఇంక్లూడ్ అవ్వదు. 2 less than x. ఓపెన్ 3 ఉందండి. 2 less than x less than 3. 2 ఇంక్లూడ్ అవ్వదు, 3 ఇంక్లూడ్ అవ్వదు. హియర్ ఇట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ నంబర్స్ x. ఓపెన్ ఈస్ 2. 2 ఓపెన్ లో ఉందండి. సో 2 less than x. 3 కి క్లోజ్డ్ ఉంది. సో 3 ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. హియర్ 2 ఈస్ ఇన్ క్లోజ్డ్ సైడ్. సో 2 విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ సైడ్. సో ఐ కెన్ రైట్ 2 less than or equal to 3 is on open side. It becomes like this. Now is it clear? ఇంకా క్లారిటీ వచ్చి ఉండాలి మీకు. Is my point clear? Did you understand? JJ, doubts clarify అయ్యాయి ఇప్పుడు? సెట్స్ ఇంటర్వల్ అంటే బేసికలీ ఆల్ దీస్ ఆర్ all above intervals are infinite sets. All above interval are infinite sets. Very good. Right. Next, question number 25. After this, we will discuss a theoretical part on Maxima Minima and Taylor series. This was computer science question. 2015. Limit x tends to infinity x square plus 1 into e power minus x. Limit x tends to infinity x square plus 1 into e power minus x. మీరు x ప్లస్ లో ఇన్ఫినిటీ రాశారనుకోండి, x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఎంత వస్తుంది? ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీని మీరు 1 బై ఈ పవర్ ఇన్ఫినిటీగా రాయొచ్చు. 1 బై ఈ పవర్ ఇన్ఫినిటీ, ఈ వాల్యూ పాజిటివ్ కదా, ఈ వాల్యూ 2.71. సో పాజిటివ్ నంబర్ హోల్ పవర్ ఇన్ఫినిటీ బికమ్స్ ఇన్ఫినిటీ. 1 బై ఇన్ఫినిటీ 0. సో ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ 0 మీరు 0 అనుకుంటారు, లేకపోతే అన్డిఫైన్డ్ అనుకుంటారు. రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 0 కనిపిస్తుంది, ఇన్ఫినిటీ కనిపిస్తుంది. బట్ ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ 0 ఈజ్ ఇండిటర్మినేట్. దిస్ ఈజ్ ఇండిటర్మినేట్. దీన్ని మెజర్ చేయలేరు. దిస్ ఈజ్ ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్. సో therefore infinity into 0 is not equal to infinity. This is not equal to 0. చిన్నప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు, ఎనీథింగ్ ఇంటూ 0 is 0 అంటారు. అక్కడ ఎనీథింగ్ ఇంటూ ఫైనైట్ ఎక్స్ప్రెషన్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ని డినామినేటర్ కి తీసుకెళ్దాం. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ ఎక్స్. నౌ రీప్లేస్ ఎక్స్ బై ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ ఫార్మ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ టైం వీఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ. సో మీకు 0 బై 0 ఫార్మ్ వచ్చిన, ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ ఫార్మ్ వచ్చిన, యు ఆర్ సపోజ్ టు అప్లై ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్. యు ఆర్ సపోజ్ టు అప్లై ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్. సో therefore limit x tends to infinity, find the derivative of this, 2x divided by e power x. Again you will get infinity by infinity. So apply L Hospital rule once again. 2x derivative 2, e power x derivative this. So now you can replace x by infinity 2 by infinity. Now it is becoming 0. 0 అలా వస్తుంది, అంతేగాని ఇలా 0 రాదు. Okay, so my answer is A. My answer is A. Understand this point? So limit x tends to infinity 2 by e power x equal to 2 by infinity, that becomes 0. అంటే ఆ 0 ఇలా వస్తుందండి, అంటే కానీ 0 into infinity 0 అని అలా రావట్లేదు. ఓకే,
Is this clear, students? Yes, option A is right answer. I wrote here. Right. Now let me discuss the concept of maxima and minima. So in order to discuss maxima and minima, let me discuss few important definitions. After that, I will discuss maxima minima in case of functions of single variable and functions of two variables. Okay. So first of all, let me discuss the definition of stationary point or critical point. Stationary point or critical point. This is going to be very important concept, and this number is going to be important, plays very important role in getting maxima and minima of a function. Let me discuss orally at first. I will discuss the definition of stationary point. Point ante real number andi. One dimension aithe single number, two dimension aithe point. So I have a function f of x. I have some real number a. We say that a is a critical point of f of x if the derivative of first order derivative, if the derivative of f of x becomes 0 at that point, or derivative can be undefined. Ante a point daggara suppose function meeku f of x undi anukondi, a is some real number. So I can say that this is a stationary point of this function in two occasions. One is f dash of a equal 0, or another one is f dash of a is undefined. So when the first order derivative of a function f of x at some number is either 0 or undefined, in that case that is called a stationary point. అదే మీకు అది మ్యాథమెటికల్ క్వశ్చన్ అండి. అదే మీకు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలనుకోండి, ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఐ కెన్ టెల్ యూ లైక్ దిస్: ఏ పాయింట్ at which the function suddenly changes its behavior. A point at which the function suddenly changes its behavior is called a stationary point. So let me write out both the definitions and I will discuss examples so you can understand. A real number a is said to be stationary point of f of x if either f dash of a equal to 0 or f dash of a is undefined. Or f dash of a is undefined. That is, a point a at which the function f of x, a point a at which the function f of x suddenly changes its behavior. Suddenly changes its behavior is called a stationary point of f of x. Is called a stationary point of f of x. I will discuss an example. అక్కడ బిహేవియర్ అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఓకే, చూద్దాం అది. Let me discuss two examples, one by behavior, another by mathematical definition. Let me discuss the first one. Suppose I have a function f of x equal to x square. Let us go through definition. F dash of a, suppose a is a stationary point అనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది? f dash of a 0 కి ఈక్వల్ చేయండి. What is f dash of a? 2a. So a is going to be 0. So this is stationary point. గ్రాఫికల్ వర్షన్కి వెళ్దామండి, అప్పుడు మీకు బిహేవియర్ తెలుస్తుంది. Right? Now let us see this. This is parabola. This is y equal to x square. Now look at this. మీరు ఇక్కడ నుంచి ఈ స్టేజ్ వరకు చూడండి. Look at this stage. This is in downfall, decreasing order.
ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ గ్రాఫ్ మీకు అప్వర్డ్స్లో ఉంది, ఇంక్రీజింగ్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. అంటే మీకు జర్నీ ఎక్కడో స్టార్ట్ చేశారు, గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్, జీరో దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి సడన్ గా బిహేవియర్ చేంజ్ అయిందండి, డిక్రీజింగ్ టు ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. సో ద ఫంక్షన్ సడన్లీ చేంజెస్ ఇట్స్ బిహేవియర్ ఫ్రమ్ డిక్రీజింగ్ వాల్యూస్ టు ఇంక్రీజింగ్ లెవెల్. అది ఆరిజిన్ కదండి. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మై స్టేషనరీ పాయింట్. This is going to be my stationary point. Let me discuss one interesting example, that is mod x function. Mod x తీసుకుందాం. సపోజ్ స్టేషనరీ పాయింట్ ఏ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. వాట్ ఈస్ mod x డెరివేటివ్? mod x by x. అప్పుడు mod a by a. For what value of a, mod a by a becomes 0. For what value of a, mod a becomes, mod a divided by a becomes 0. No value. mod a by a వేస్తే మీకు ఎప్పుడు 0 రాదు, 0 రాదు అంటే a ఎగ్జిస్ట్ కాదు. సో such a, here I am writing such a does not exist. Now let me go through its graphical representation. దీని graphical representation చూడండి. Now this is my line, y equal mod x kadandi. This is y equal to minus x. This is y equal to x, because mod x is nothing but plus or minus x. So its graph is a combination of two straight lines, y equal to minus x, y equal to x. Y equal to x lies on first quadrant, minus x on lies this. ఇక్కడ నుంచి మీకు డౌన్ ఫాల్ లో ఉందండి. ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ బిహేవియర్ చేంజ్ అని చూడండి, డిక్రీజింగ్ టు ఇంక్రీజింగ్. Decreasing to increasing. So the function suddenly changes its behavior in terms of decreasing to increasing. So therefore my stationary point is, so here I am writing function changes its behavior suddenly from 0, that is from decreasing to increasing, decreasing level to increasing level. Therefore 0 is stationary point of f of x equal to mod x. Hope this point is clear. No issues at all. This point is very, very clear. Okay. Right. Next, I am going to discuss two important definitions. Even I need some 5 to 6 definitions. Monotonically increasing function. So my function is monotonically increasing function. Increasing function అంటే మీనింగ్ ఏంటి? I will tell you. I have a function f of x. If x values are in increasing order, in that case, if the functional values also maintain the same increasing order, I can say that f of x is monotonically increasing in that interval. అంటే x values అన్ని increasing order లో ఉంటే, వాటి functional values కూడా increasing order లో ఉన్నాయనుకోండి, or x values అన్ని decreasing order లో ఉన్నాయి, corresponding functional values కూడా decreasing order లో ఉన్నాయి అనుకోండి, it is called increasing function monotonically. So I am going to write this function. A function f of x is said to be increasing in closed interval a comma b if x1 is less than or equal to x2 in closed interval a comma b, implies their functional values f of x1 is less than or equal to f of x2 for all x1 comma x2 belong to closed interval a comma b. This is very interesting. ఇక్కడ x1 less than or equal to x2 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, ఈక్వాలిటీ అని అవ్వచ్చు.
సో x1 is less than or equal to x2 అయితే ఫంక్షనల్ వాల్యూస్ కూడా సేమ్ రిలేషన్ ఉండాలి. హియర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్, హియర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్, సేమ్ రిలేషన్. f of x1 means functional value at x1. సో x values ఏ ఆర్డర్ లో ఉంటే ఫంక్షనల్ వాల్యూస్ కూడా సేమ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాలి. If x values are in increasing order, their corresponding functional value should be in increasing order. If x values are in decreasing order, the corresponding functional values must be in decreasing order. So that should be true for all x1. Here you can look at this. Here I wrote very clearly. This is for all x1 comma x2 belong to closed interval a comma b. అన్ని కేసెస్ లో ట్రూ అవ్వాలి. అన్ని కేసెస్ లో ట్రూ అవ్వాలి. I will tell you one example, general example. This is to understand you. Suppose మీరు 10th standard నుంచి 10th 11 12 is intermediate one, btech first year, second year, third year, fourth year అంటే 11 12 13 14 15 16. So 13 is btech first year, 14 is second btech, 15 is you are in third year btech, 16 is you are in fourth btech. So 10th class 11 అంటే +1 ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్, 12 అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఓకే, సో మీకు రెజ్యూమ్ చూడాలనుకోండి, పర్సంటేజెస్, సివి, కరికులం వెయిటింగ్, మార్క్స్ చూడండి. సపోజ్ యు ఆర్ ఇన్ ద 10th స్టాండర్డ్. 10th స్టాండర్డ్ లో మీకు వచ్చిన పర్సంటేజ్ 62.6 అనుకోండి. డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్, ఐ విల్ డూ జస్టిస్ ఇన్ హయ్యర్ లెవెల్, హయ్యర్ క్లాసెస్. ఇక్కడ మీకు 62.8 వచ్చింది, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. క్లాస్ నెంబర్ 12 you maintain a percentage of 63.9. క్లాస్ 14 మీకు 64.6 వచ్చింది, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి చూడండి. క్లాస్ 15 అగైన్ 64.6 అనుకోండి, ఈక్వాలిటీ ఉండొచ్చు. సో హియర్ ఐ ఫర్గాట్ టు రైట్ 13. లెట్ మీ చెక్ అవుట్. దిస్ ఈస్ ఓకే, దిస్ ఈస్ 13, దిస్ ఈస్ 14. సో 15 సపోజ్ ఇట్ ఈస్ 68.9, say for example 60, this is 69.8. So class is in increasing order, so if percentage also in increasing order, ఇలా మెయింటైన్ చేస్తే we can say that student career is monotonically increasing in closed interval 10,16. అలా జరిగితే, బట్ మోస్ట్ ప్రాబుల్ కేసులో ఏముందంటే మన 10th క్లాస్ నుంచి +2 వరకు, అంటే క్లాస్ నెంబర్ 10, క్లాస్ 11, క్లాస్ 12 లో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి. డౌన్ ఫాల్ సడన్లీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ బీటెక్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఇంజనీరింగ్. దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద సింపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. అంతమించి ఏం లేదండి. ఎక్కడైనా మీకు ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనుకోండి, నైదర్ ఇంక్రీజింగ్ నాట్ డిక్రీజింగ్. హోప్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ క్లియర్. సో దిస్ ఈస్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ మీ టేక్ వన్ మ్యాథమెటికల్ ఎగ్జాంపుల్. డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ కూడా డిస్కస్ చేయనివ్వండి, ఒకేసారి ఒకే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. నౌ లెట్ మీ డిస్కస్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ monotonically decreasing function. Very simple small changes. ఇక్కడ మీకు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఉందనుకోండి, ఒకటి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఒకటి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ అవ్వాలి, ఒకటి గ్రేటర్ దెన్ అయితే లెస్ దెన్, అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వర్క్ చేయాలి. ఇఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, ఫంక్షనల్ వాల్యూస్ మస్ట్ బి ఇన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ వైస్ వర్సా. యూ కెన్ టేక్ 1/x example. Okay, let me write out this. A function f of x is said to be decreasing in closed interval a comma b if x1 is less than or equal to x2. In closed interval a comma b implies f of x1 is greater than or equal to f of x2 for all x1 comma x2 belong to closed interval a comma b. Now let me give examples in both the cases, increasing and decreasing functions. Suppose I am taking f of x equal to x square. Let me, ఇది ఒక ఇంటర్వల్ లో ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది, ఒక ఇంటర్వల్ లో డిక్రీజింగ్ అవుతుంది. Let us take the same example for increasing and decreasing. Now this is my the curve y equal to x square. Now look at this. Say for example this is a -1, this is +0 +1.
So here when you look at -1 to 0, డౌన్ ఫాల్ స్టార్ట్ అవుతుందండి ఇలాగా. అంటే మీరు లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవ్ అయ్యారనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ 0 to 1 ఇది అప్వర్డ్స్ అండి. సో దేర్ ఫోర్ f of x equal to -x square. I am taking two domains, close interval -1, 0, close interval 0, 1. So ఈ interval లో decreasing, ఈ interval లో increasing. Look at the changes. Are you following? Same function. When you take on the negative side, it is in decreasing order. అంటే -1 to 0 మీరు మూవ్ అవుతున్నారు అనుకోండి. What does it mean? You are moving from -1 to 0 means x values are in increasing order. When x values are in increasing order, functional values are in decreasing order. Similarly, మీరు right side this one called 0 to 1. When you move from 0 to 1, that is, if you maintain increasing order, the graph is upwards. Here you can look at this. You can understand. Now here you can look at this. ఇక్కడ డౌన్ ఫాల్ స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి ఇలాగా. ఇక్కడేమో మీకు అప్వర్డ్స్ వస్తుంది. అంటే క్లోజ్ ఇంటర్వల్ -1, 0 లేమో డిక్రీజింగ్ in, increasing in close interval 0, 1. Right. Next definition, maximum value. Very, very important. Let me discuss orally. Suppose we have a function f of x. Assume that it is defined in closed interval a comma b. So what is my target is, what is the maximum value of f of x in closed interval a comma b? Now I am going to write that. A real number k is said to be maximum value of f of x in closed interval a comma b if I can say like this, f of x less than k. Here I am putting blank for all x belong to closed interval a comma b. Can you fill this blank? Can you fill this blank? My point is clear. I have a real number k. It can be 0, it can be positive, it can be negative. A real number k is said to be maximum value of f of x in closed interval a comma b if f of x. Yes, both are same. Increasing, monotonically increasing. Both are same, JJ. Okay. Rendu okanandi. A real number k is said to be maximum value of f of x in closed interval a comma b if f of x blank k for all x belong to closed interval a comma b. Can you fill this blank? Maximum value అవ్వాలి. Less than కాదు, less than or equal వస్తుంది. I will tell you equality ఎందుకు వస్తుందో నేను క్లారిటీ ఇస్తాను మీకు. Just wait for a few minutes. Here you will get less than or equal. Okay, let me define minimum value. After this I will give you clarification. Minimum value. A real number, simple ఇక్కడ less than or equal ప్లేస్ greater than or equal వస్తుంది. A real number k is said to be minimum value of f of x in closed interval a comma b if f of x greater than or equal to k for all x belong to closed interval a comma b. ఈక్వాలిటీ ఎందుకు రాయాలో చెప్తాను. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, మీకు క్లారిటీ వస్తుందండి. వెరీ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్. యాజ్ యు ఆర్ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. అది స్టూడెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వబోతున్నాను. క్లాస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి. సో ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ఇంటర్వల్ లైక్ దిస్, రోల్ నెంబర్ 1, రోల్ నెంబర్ 2, రోల్ నెంబర్ 100. సో ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ఫంక్షన్ లైక్ దిస్, m of x అనుకోండి. ఫంక్షన్ నేమ్ m of x. ఇక్కడ m of x అంటే ఏంటంటే మార్క్స్ ఆఫ్ x. m of అంటే మార్క్స్ ఆఫ్ x. x మీన్స్ రోల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్. ఓకే, సపోజ్ క్లాస్లో హైయెస్ట్ మార్క్ 76 అనుకోండి.
అప్పుడు ఎలా రాయాలంటే మాక్సిమం m ఆఫ్ x, ఇక్కడ మాక్సిమం కాదు, మార్క్స్ ఆఫ్ x ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 76 ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్ టు క్లోజ్ ఇంటర్వల్ 1, 100. ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ రాలేదనుకోండి, అందరికీ 76 కంటే తక్కువ వస్తే అప్పుడు 76 మాక్సిమం ఎలాగవుతుంది? ఆ 76 మార్క్స్ ఎవరికైతే వచ్చాలో వాళ్ళ రోల్ నంబర్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి కదా. సో ఈక్వాలిటీ రాయాలి. సపోజ్ ఎక్స్ వాల్యూ రోల్ నంబర్ ఎక్స్ వాల్యూ 65 అనుకోండి, 66 రోల్ నంబర్ 66, వీడి మార్క్స్ 76 అనుకోండి. అట్లీస్ట్ వీడి నంబర్ అయితే ఇంక్లూడ్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ రాయలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్ టు క్లోజ్ ఇంటర్వల్ 1, 100 లో యు ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడింగ్ రోల్ నంబర్ 66 మార్క్స్. సో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రాయాలి. ఒక్కోసారి 76 మార్క్స్ మోర్ దెన్ 120 రావచ్చు, బట్ ఒకరికైతే గ్యారంటీ కదా. మాక్సిమం అని చెప్పాలంటే ఒకరికైతే రావాలి కదా. ఆ ఒక్క రోల్ నంబర్ ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఫర్ ఆల్ రాస్తున్నామంటే వాడు రోల్ నంబర్ ఇంక్లూడ్ అవ్వాలంటే ఈక్వాలిటీ రాయాలి కదా. సో దిస్ వన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. అలాగే ఒక్కొక్కసారి ఎక్స్ వాల్యూ రోల్ నంబర్ 91 కూడా సపోజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, వీడికి కూడా మార్క్స్ ఆఫ్ రోల్ నంబర్ 91 676 అనుకోండి. అలాగే మార్క్స్ ఆఫ్ రోల్ నంబర్ 66 ఈ 76. సో ఈ రెండు నంబర్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. వాళ్ళిద్దరికి 76, మిగతా వాళ్ళందరికి లెస్ దాన్ 76. అలాగే లీస్ట్ అనుకోండి, ఐ కెన్ సే లైక్ దిస్, మార్క్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 41. లీస్ట్ మార్క్ 41 అనుకోండి, ఒకరికైతే గ్యారంటీగా వస్తుంది కదా. సో ఐ కెన్ సే దట్ సపోజ్ రోల్ నంబర్ 50 అనే వాడికి 41 మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, వాడు రోల్ నంబర్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్. ఐ థింక్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ క్లియర్. సో లెట్ మీ డిస్కస్ examples, or after this I will go for local maximum, local minimum. Let me discuss those things at first. So here I am going to discuss local maximum. Very important. Maximum value is different from local maximum. Right, previous example చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ హైయెస్ట్ మార్క్ ఎంత అండి? 76. సపోజ్ ఐఎమ్ ద టీచర్, ఐ హ్యావ్ టాట్ వన్ సెమిస్టర్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ యూ. రిజల్ట్స్ వర్ అవుట్. ఐ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు యువర్ క్లాస్ రూమ్. హూ హ్యాస్ సెక్యూర్డ్ హైయెస్ట్ మార్క్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెమిస్టర్ సబ్జెక్ట్ అని అడిగాడు అనుకోండి. లాస్ట్ సెమిస్టర్ ద సబ్జెక్ట్ వాట్ ఐ టాట్ టు యూ అనేసి. సో రోల్ నంబర్ 66 దే విల్ రైజ్ ద హ్యాండ్. రోల్ నంబర్ 66 వాళ్ళు రైజ్ హ్యాండ్ చేస్తారు. అలాగే 91 కూడా. ఓకే, బికాస్ దే గాట్ 76 మార్క్స్. Okay, so maximum marks in the class is 76. Maximum marks in the class is 76. To whom the marks is 76? ఎవరికి వచ్చే 76? రోల్ నంబర్ 91 కి 76 వచ్చాయి, రోల్ నంబర్ 66 కి 76 వచ్చాయి. సో therefore local maximum in this case is 91, 66. అంటే అర్థం ఏంటంటే క్లాస్ లో హైయెస్ట్ మార్క్ వస్తే దాన్ని మాక్సిమం వాల్యూ అంటారు, ఎవరికైతే వచ్చిందో దాన్ని లోకల్ మాక్సిమం అంటారు. అంటే మనం జనరల్ గా ఎలా మాట్లాడతాం, క్లాస్ లో హైయెస్ట్ మార్క్ వచ్చే వాళ్ళని హైయెస్ట్ టాపర్ అంటాం, లీస్ట్ మార్క్స్ వచ్చే వాళ్ళని లీస్ట్ టాపర్ అంటాం. సో హియర్ హైయెస్ట్ టాపర్ ఈస్ కాల్డ్ లోకల్ మాక్సిమం, లీస్ట్ టాపర్ ఈస్ కాల్డ్ లోకల్ మినిమం. గాట్ దిస్ పాయింట్? లోకల్ మాక్సిమం ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫెలో హూ హ్యాస్ గాట్ హైయెస్ట్ మార్క్స్. లోకల్ మినిమం మీన్స్ ద ఫెలో హూ హ్యాస్ గాట్ లీస్ట్ మార్క్స్. బట్ వాట్ ఈస్ మినిమం వాల్యూ? ద లీస్ట్ మార్క్ ఇన్ ద ఎంటైర్ క్లాస్. వాట్ ఈస్ మాక్సిమం మార్క్స్? ద హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఇన్ ద ఎంటైర్ క్లాస్. ఒక్కోసారి ఎగ్జామ్ లో ఒక్కోసారి రోల్ నంబర్ 76 కే హైయెస్ట్ మార్క్ 76 వచ్చాయనుకోండి. సో లోకల్ మాక్సిమం ఈ 76 అండ్ మాక్సిమం వాల్యూ 76. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, లీస్ట్ మార్క్ 41 అనుకోండి, అది రోల్ నంబర్ 41 అనే వాడికే లీస్ట్ మార్క్స్ వచ్చాయి, ఆ మార్క్స్ కూడా 41 అనుకోండి. ఇన్ దట్ కేస్ లోకల్ మినిమం ఈ సేమ్ యాజ్ మినిమం వాల్యూ, అదర్వైజ్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. డిడ్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్? ఇది ఫాలో అవుతున్నారండి? లోకల్ మినిమం, లోకల్ మాక్సిమం, they are very important issues. At the point, local minimum, local maximum, minimum value, maximum value. So I am writing those points. Local maximum. A point at which the function attains means gets maximum is called a local maximum. Is called a local maximum.
Next definition, local minimum. This is also very, very important. Now, what is my definition? A point at which the function attains minimum. Attains means acquires or gets. A point at which the function attains minimum is called a local minimum. Now let me discuss extremum point. After that, I will discuss examples. We have 20 more minutes. We can discuss how to get maximum and minimum values of functions of single variable in domain set of real numbers and closed interval. Next definition, extremum point. Now let me discuss what is extremum point. Extremum point means it can be local minimum or local maximum. Classroom లో priority ఎవరికి ఉంటుందండి? మీకున్న స్టూడెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం క్లాస్రూమ్ లో ఫ్యాకల్టీ ఫోకస్ ఎవరి మీద ఉంటుందో తెలుసా? మోస్ట్లీ ద ఫోకస్ విల్ బి ఆన్ టాపర్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్ అండ్ లీస్ట్ టాపర్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్. అంటే గుడ్ స్టూడెంట్స్ బ్యాడ్ స్టూడెంట్స్ మీద ఫోకస్ ఉంటుంది, మిగతా స్టూడెంట్స్ ఎవరు పట్టించుకోరండి. ఎక్స్ట్రీమం పాయింట్ అంటే ఏంటంటే a point which is either a local minimum or a local maximum is called an extremum point. So let me write out this. A point which is either a local minimum or a local maximum. It can be both also sometimes. Either a local minimum or a local maximum is called an extremum point. Is called an extremum point. Hope this point is clear. Now let me go to one example where we have local minimum, local maximum, all. Let me have simple example. Suppose I am having f of x equal to x square. The domain is this. 3, 5. 3, 5. Let me draw the graph of this function. Now say for example this is 3. So this one is the line x equal to 3 and this one is the line x equal to 5. So this is in the positive side. So when you move from 3 to 5, it is in increasing order. So x square is increasing or monotonically increasing in closed interval 3, 5. So ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వల్ లో ఈ ఫంక్షన్ కి మాక్సిమం ఎక్కడ వస్తుంది? At what point the function acquires maximum in this interval? ఈ ఫంక్షన్ కి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫంక్షన్ కి క్లోజ్ ఇంటర్వల్ 3, 5 లో మాక్సిమం ఎక్కడ వస్తుంది? At what point in this interval the function acquires maximum? It is in increasing order. మీ రెజ్యూమ్ మీ పర్సంటేజెస్ అని 10th క్లాస్ నుంచి బీటెక్ 4th year వరకు అన్ని ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయనుకోండి. ఇన్ విచ్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ గాట్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ అంటే క్లాస్ నెంబర్ 16 అని చెప్పేయచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ కేస్? దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ 3, 5. సో మీరు 3 నుంచి 5 కి మూవ్ అవుతుంటే ద వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. సో 3, 3.1, 3.2 అలా మూవ్ అవుతుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కూడా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంది. ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. Therefore this is in increasing order. So therefore local minimum అంటే 3 దగ్గర మినిమం వస్తుంది ఫంక్షన్ కి. లోకల్ మినిమం ఈజ్ 3, 5 దగ్గర మాక్సిమం వస్తుంది. లోకల్ మాక్సిమం ఈజ్ 5. what is minimum value? f of 3. So in this case minimum value is f of 3.
this is 9. Maximum value is f of, what is my domain? It is 5. f of 5, it is 25. అర్థమైందండి? పాయింట్ ఈస్ క్లియర్. రైట్, ఎగ్జామినేషన్లో మీకు మాక్సిమా మినిమా నుంచి ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఇవ్వచ్చు, what type of questions you can expect in the examination based on maxima and minima. Very simple question I am going to discuss. Attention please. Single variable and quantity f of x is third. So two type of domains. Domain set of real numbers avachchu. అంటే సెట్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్ డొమైన్ లో వాట్ ఈస్ ద లోకల్ మాక్సిమం అడగొచ్చు ఈ ఫంక్షన్ కి. అంటే ఏ రియల్ నంబర్ దగ్గర ఫంక్షన్ కి మాక్సిమం వస్తుంది, ఏ రియల్ నంబర్ దగ్గర ఫంక్షన్ కి మినిమం వస్తుంది అడగొచ్చు, లేదా మాక్సిమం వాల్యూ అడగొచ్చు. సో దే మే ఆస్క్ యూ డైరెక్ట్లీ ద లోకల్ మాక్సిమం ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇన్ దిస్ డొమైన్, ద లోకల్ మినిమం ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇన్ దిస్ డొమైన్, ఆర్ దే మే ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ దిస్ డొమైన్, వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ దిస్ డొమైన్. మినిమం వాల్యూ వస్తే లోకల్ మినిమం వచ్చినట్లే, లోకల్ మినిమం వస్తే మినిమం వచ్చినట్లే. మాక్సిమం వస్తే లోకల్ మాక్సిమం క్లారిటీ వస్తుంది, లోకల్ మాక్సిమం వస్తే మాక్సిమం వాల్యూ వచ్చినట్లే. అనదర్ పాసిబుల్ డొమైన్ ఈజ్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ a, b. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఫంక్షన్ బిహేవియర్ డిఫరెంట్ గా, ఫంక్షన్ బిహేవియర్ మారొచ్చండి. ఐ హ్యావ్ ఏ సేమ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ సేమ్ ఫంక్షన్, నేను డొమైన్ చేంజ్ చేస్తే లోకల్ మాక్సిమం లోకల్ మినిమం అవి చేంజ్ అవ్వచ్చు. క్లాస్ రూమ్ లో 100 మెంబర్స్ ఉన్నారండి, హైయెస్ట్ మార్క్ ఇందాక తీసుకున్నా 76 వచ్చింది రోల్ నెంబర్ 91 కి. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ సమ్ మోర్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ జాయిన్, 150 మెంబర్స్ ఉన్నారు, క్లాస్ రూమ్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్టెండెడ్, డొమైన్ చేంజ్ అయింది. ఏమో రోల్ నెంబర్ 101 నుంచి రోల్ నెంబర్ 150 వరకు కనీసం ఒక్క స్టూడెంట్ కైనా మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 76 వస్తే అప్పుడు రోల్ నెంబర్ 91 హైయెస్ట్ టాపర్ అవ్వడు. క్లాస్ రూమ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, 100 స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్, highest topper of the class is roll number 96. Okay, some more students have been joined later. If there is at least one new student whose marks are greater than earlier topper, then that previous fellow cannot be called as a topper. Classroom is fixed. So ఇక్కడ ఫంక్షన్ కంటే డొమైన్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది, డొమైన్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ నేను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సపోజ్ డొమైన్ ఈజ్ ఆర్. Could you tell me what is the maximum value? What is the maximum value of f of x? Function is same, but here I am taking domain equal to closed interval 3, 5. Now in this case I can say that maximum value of this function is 25 because it acquires maximum at 5 exactly. But ఇదే ఫంక్షన్ కి డొమైన్ సెట్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్ తీసుకుంటే మాక్సిమం రాదండి. So x square f of x square will not have maximum, if domain is R. అర్థమవుతుందండి? ఎస్, అంటే సెట్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్ కదండి. సో మీరు -∞ నుంచి +∞ వరకు మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే మీ గ్రాఫ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎవరైనా సరే 144 మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇన్ ద డొమైన్ ఆర్ అన్నారు అనుకోండి, ఆ 144 ఎక్కడ వస్తుంది? -12 దగ్గర వస్తుంది, +12 దగ్గర వస్తుంది. నేను ఇమీడియట్ గా చెప్తా, దీనికంటే పెద్ద వాల్యూ చెప్తా, 169 చెప్తా, అది 39 దగ్గర వస్తుంది బికాస్ 13 ఈజ్ ఎ రియల్ నంబర్. సో ఇంకోళ్ళు వచ్చి సార్ 20 దగ్గర 400 వస్తుంది సార్, మీకు వచ్చిన వాల్యూ కాదు, నాకు వచ్చిన వాల్యూ మీకంటే ఎక్కువ వచ్చిందని చెప్పవచ్చు. సో వెన్ యూ హ్యావ్ ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇఫ్ ద డొమైన్ ఈజ్ సెట్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్, మాక్సిమం డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ బట్ మినిమం ఈజ్ జీరో. అంటే ఎక్స్ప్రెస్ లో మీకు ఏ నెంబర్ రాసినా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈస్ దేర్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 ఫర్ ఆల్ రియల్ నంబర్స్. సో ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇన్ ద ఎంటైర్ సెట్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్ ఈస్ 0 బట్ maximum does not exist. But for the same function, if you go for changes in the domain like close interval 3, 5, minimum exists at 3. That's why 3 is called a local minimum. Maximum exists at 5. That is called local maximum is 5. Understand? సో ఎగ్జామినేషన్ లో వాడు డొమైన్ సెట్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్ ఇవ్వచ్చు, క్లోజ్ ఇంటర్వల్ a, b ఇవ్వచ్చు. మరి సెట్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్ ని మీరు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు? క్లాస్ రూమ్ లో 60 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, క్లాస్ రూమ్ లో 60 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఎవరి మార్క్స్ ఎవరితో రివీల్ చేయలేదు. ఇన్ ఏ క్లాస్ రూమ్
there are 60 students. So నేను డొమైన్ ని క్లోజ్ ఇంటర్వల్ 1,60 గా రాస్తున్నాను. నేను మీ క్లాస్కి వచ్చాను. లాస్ట్ సెమిస్టర్ లో నేను చెప్పిన సబ్జెక్ట్ లో హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఎవరికి వచ్చాయన్న ఎవరి మార్క్స్ తో షేర్ చేయలేదు. అప్పుడు ఎలా తెలుస్తుంది? ఎవరికి తెలియదు. అన్లెస్ ఆర్ ఇంటిల్ ఇఫ్ ఎనీబడి గెట్స్ 100 out of 100. ఎవరికైనా 100 out of 100 వస్తే అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పొచ్చు ఐఎమ్ ద ఓన్లీ టాపర్ అని చెప్పకూడదు. ఐ కెన్ బి వన్ ఆఫ్ ది టాపర్ సార్ బికాస్ ఐ హావ్ సెక్యూర్డ్ మాక్సిమం మార్క్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మోర్ దెన్ 1 స్టూడెంట్ కి 100 రావచ్చు కదా, చెప్పలేం. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే నేను అడుగుతాను వాట్ ఈజ్ ఎమ్ ఆఫ్ 1, రోల్ నెంబర్ 1 మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, రోల్ నెంబర్ 2, రోల్ నెంబర్ 3, రోల్ నెంబర్ 4, రోల్ నెంబర్ 5 అన్ని లిస్ట్ అవుట్ చేసి నేను చెక్ చేస్తాను. అంటే ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ బ్లైండ్ ప్రొసీజర్. సో ఐఎమ్ ఇవాల్యుయేటింగ్ ఫంక్షన్ ఎట్ ఆల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్. అది క్లాస్ రూమ్ లో అయితే వర్కౌట్ అవుతుంది. 60 మెంబర్సే కాబట్టి ఒక్కొక్కరికి 1 minute స్పెండ్ చేసిన 1 hour లో ఆన్సర్ వస్తుంది. అదే రియల్ టైంలో ఇఫ్ ద డొమైన్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్, if I try to follow that procedure, my lifetime will not be sufficient. అప్పుడు ఏం చేయాలి? So I have one standard procedure that is called second order derivative test, which will describe at what point the function acquires maximum, at what point the function gets minimum. Did you understand the motivation, the real motivation to get maxima and minima? Okay, right. So the test name is called second order derivative test. This is very, very important. Almost 99% problems can be handled using this test. అంటే సార్ ఇక్కడ మీరు సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ టెస్ట్ ఉన్నారు, ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుందంటే అది ఉంటుంది, మనకి ఏమి యూజ్ లేదు. రైట్, లుక్ ఎట్ దిస్. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ 5 steps procedure. All of your attention please. Consider y equal to f of x defined over set of real numbers. Defined over set of real numbers. Now let me discuss step number 1. Calculate all stationary points of y equal to f of x and assume that P is one of its stationary point. P is one of its stationary point. ఎన్ని స్టేషనరీ పాయింట్స్ అయినా రావచ్చండి. అంటే థర్డ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ తీసుకోండి, దానికి డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, 0కి ఈక్వల్ చేయండి, 2 రూట్స్ వస్తాయి. ఫోర్త్ డిగ్రీ పాలినామియల్ తీసుకోండి, దాని డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, థర్డ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ వస్తుంది, 0కి ఈక్వల్ చేయండి, 3 రూట్స్ వస్తాయి. సో స్టేషనరీ పాయింట్స్ నీడ్ నాట్ బి 1, ఇట్ కెన్ బి మోర్ దాన్ 1. నేను P దగ్గర ఫంక్షన్ నేచర్ ఎలా ఉండబోతో చూస్తున్నా. సెకండ్ స్టెప్, క్యాల్కులేట్ d2y by సెకండ్ ఆర్డర్ dx². సో మీరు d2y by dx² ఫైండ్ అవుట్ చేశాక ఆ x ప్లేస్ లో P రాయండి, స్టేషనరీ పాయింట్. Calculate d2y by dx² at x equal to P. Now we have 3 more steps. Be patient. Third one, if d2y by dx² at x equal to P is less than 0, implies P is a local maximum. P is a local maximum. So in this case, my maximum value is going to be f of P. Step number 4, if d2y by dx² at x equal to P is greater than 0, what is my conclusion? Is positive as the local minimum and so implies so P is a local minimum. Therefore minimum value equal to f of P. Minimum value equal to f of P. Step number 5, 0 అయితే ఏంటండి? We have discussed negative case, we have discussed positive case. Let me discuss 0. If second order derivative of y
at x equal to p is 0, then test fails. టెస్ట్ ఫెయిల్స్ అంటే మాక్సిమం రాదు మినిమం రాదు అని కాదండి. ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్కి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. ఇన్ ఫ్యూ అకేషన్స్, ఇన్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్, వెన్ యూ గెట్స్ కేస్ నెంబర్ 5, p can be local maximum. In few examples it can be local minimum. In few cases it can be neither local minimum nor local maximum. అంటే మనకి లీస్ట్ టాపర్ కాదు హైయెస్ట్ టాపర్ కాని వ్యక్తులు ఏమంటాం, యావరేజ్ స్టూడెంట్ అంటాం. ఇక్కడ లీస్ట్ టాపర్ నేమో లోకల్ మినిమం అంటాం, హైయెస్ట్ టాపర్ ని లోకల్ మాక్సిమం అంటాం, యావరేజ్ స్టూడెంట్ ఏమంటాం అంటే సాడిల్ పాయింట్ అంటాం. యావరేజ్ స్టూడెంట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ సాడిల్ పాయింట్. ఎనీహౌ టుమారో ఆల్సో ఐ విల్ డిస్కస్. సో హియర్ టెస్ట్ ఫెయిల్స్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఈస్ that is p can be a local minimum or local maximum or both or none. Here I am writing one point. If p is neither a local minimum nor a local maximum, then p is called a saddle point. అంటే యావరేజ్ స్టూడెంట్ అండి. లీస్ట్ టాపర్స్ ఏమో లోకల్ మినిమం అంటాం, హైయెస్ట్ టాపర్స్ లోకల్ మాక్సిమం అంటాం, యావరేజ్ స్టూడెంట్ ని సాడిల్ పాయింట్ అంటాం. యావరేజ్ స్టూడెంట్ ని సాడిల్ పాయింట్ అంటాం. హోప్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ క్లియర్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? I think these points are clear. So examination lo vaadu domain close interval a comma b ఇవ్వకుండా ఇస్తే you should apply second order derivative test to get this. So case number 3, case 4 అవి చూద్దాం చూడండి. Step number 1, step number 2. So stationary points play very important role in getting local minimum or local maximum, but here the domain is set of real numbers. What is my task? What is my input in this case? Y equal to f of x. The function y equal to f of x is given. Domain is set of real numbers. What I am expecting from you is, at what real number the function gets maximum, at what real number the function gets minimum, what is maximum value, what is minimum value. So I am expecting maximum value, minimum value, local minimum, local maximum. Domain పెద్దది కదండి, ప్రతి పాయింట్ దగ్గర మీరు ఫంక్షన్ ఇవాల్యుయేట్ చేస్తే మీకు లైఫ్ టైం సరిపోదు. So we need some standard procedure. So stationary points play very important role. Stationary points find out చేయండి. How to get stationary points? Derivative find out చేయండి. First order derivative, దాన్ని 0 కి ఈక్వల్ చేయండి. You find x value. Take f dash of x equals 0, find x. This is stationary point. So a function may have many stationary points, multiple stationary points. Assume that p is one of its stationary point. సో నేను ఫంక్షన్ కి p దగ్గర నేచర్ ఎలా ఉండబోతో డిస్కస్ చేస్తున్నా. అంటే p దగ్గర ఫంక్షన్ కి మాక్సిమం వస్తుందా, మినిమం వస్తుందా, ఏది రాదా. సో సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ టెస్ట్. సో సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇవాల్యుయేట్ d2y/dx². ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? స్టేషనరీ పాయింట్స్ కి. సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఆ పాయింట్ దగ్గర ఫంక్షన్ కి మాక్సిమం వస్తుందా, మినిమం వస్తుందా. సో క్యాల్కులేట్ d2y/dx² at x equal to p. If that expression is less than 0, p is a local maximum, hence maximum value is f of p. If at the stationary point second derivative is positive, p is a local minimum, minimum value becomes f of p. If negative case is covered, positive is covered. If it is 0, test fails. Test fails అంటే ఏది కాదని కాదు, లోకల్ మాక్సిమం కాదు, లోకల్ మినిమం కాదు. ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ కి లోకల్ మినిమం రావచ్చు, ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ లో లోకల్ మినిమం రావచ్చు, కొన్నిసార్లు బోత్ రావచ్చు, ఒక్కోసారి ఏది రాకపోవచ్చు. బట్ if a point is neither a local minimum nor a local maximum, such points are called as saddle points. So examination లో మీకు కేస్ నెంబర్ 5 వచ్చింది అనుకోండి, చాలా కేర్ఫుల్ గా అనాలిసిస్ చేయాలి. గ్యారంటీ ఉండదు, ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ కి ఫంక్షన్ బిహేవియర్ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది. అదే కేస్ నెంబర్ 3, కేస్ నెంబర్ 4 వస్తే ఆ ప్రాపర్టీస్ డెఫినెట్ గా అప్లై చేయొచ్చు, 100% గ్యారంటీ. అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్స్? రైట్, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ టుమారో. I will continue this. I will discuss previous GATE IES problems on Maxima Minima Taylor series, and even we can go through definite integral calculus maybe at last half an hour of the class.
And this is official Creatrix channel where you can find more than 10,000 members. Remember students, Creatrix is part of Unacademy. This is our channel where you can get links of our live classes, whether it is YouTube class or free special class, and notes in PDF format. These are India's #1 study channels running by Unacademy. This is also one of the reasons to say that Unacademy is the best online platform in India for all competitive examinations. Thank you guys. Thanks a lot for bearing me since last 2 hours. Tomorrow I am going to take one special class in Unacademy from 10 a.m. to 11 a.m. Extraordinary questions I am going to discuss. Never miss this. And as usual, tomorrow we have regular GATE class in YouTube from 6:45 p.m. to 8:45 p.m. I will continue this Maxima Minima in case of domain closed interval a comma b, functions of two variables. Maxima Minima, the theoretical part will take maximum 15 to 20 minutes. I will discuss 1 hour almost problems. Again, for last 1 hour or 20 minutes, I will start integral calculus. Okay.